Any state of hopelessness abantu bagamba kati ki ekiddako balonda ku bwa president ebyaliwo mwabiraba bu voter kit bu BVVK machines ne butibwa ne baga nti bufu naye nga bulamu ne butakola emiggo ne gifuuka emiggo tiya gas nafuuka tiya gas ebyokulonda ne bikyangibwa biti kakati we tutuukidde wano Olwaleero ng'abantu oli agamba ye ne bwonoolonda bigenda gasaaki ne bwonoolonda eri bayinza kwalangirira bye baagala sijja balimba nange ndi wano yadde nnonzi niye simanyi nti banaalangirira ebituufu n'oba oli awo nga bagamba nti wano polling station siyinza kwewuunya nga baga nti ku Summit View abalonzi bonna voter register eweddeyo wali awo polling station enakaseraawo wali ezo eziri majje mu military barracks n'ewalala so ebyo byebiri mu Kampala byebiri mu Uganda naye n'ekirala nti abantu bali ku bunkenke abantu babayoola ono bayoola yoli nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo noga ndi Muwanga Kivumbi ate ewaka we battirayo abantu tuwulira ennamba eziweranga abantu 10 ate gwe battira abantu ate gwe bakutte ate abatta tebakwatiddwa kwegamba byebyo ebitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu kati awo wetuyimiridde bwe tutyo ko bantu naye buyambayambako katono maybe okendeezako bukendeeza nga bona oteekawo kamera ewaka omubbi n'akalaba n'agamba oba bandaba n'atyatyamu naye tekimugaana kulumba oba buno bwa alamu bwe tuteekako nagira ku mmotoka naye era bazibba nga irimu alamu kakati buno obuuma bwaliyambyeko okukubira nduulu ku babbi naye nga si bwalijjeewo bubbi kuba ino buli systemic buno obubbi buli systemic buli mu kintu munda muli kakati eyo embeera gye tuguluba nayo naye Olwaleero njagala okwogera kino nti bulijjo tulonda obwa president bwe businga okuleeta abantu of course mukimanyi bulungi nti akalulu kwakwata ku president kaggwanga lyonna ate stakes ziba waggulu nnyo naye kana akalulu aka local government bulijjo baba wansi era okulonda kuba wansi fe wano batugamba tulina miliyoni emu ey'abalonzi bulijjo bwe tulonda wakiri emitwalo 3 nga 2 nga mu 2 ku bwa Lord Mayor gironda nenfunako 2 mu gyekyo naye ku mulundi guno simanyi nti n'asatu ganaawera kubanga bwe ndaba ebigenda mu so tulilayikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda nze byemmanyi waliwo ebyaliwo nga siriiwo naye nze byembadde mu byenneetabyemu ng'omulonzi ate era nga candidate kano kalaga nti ke kagenda okubeeramu abalonzi okubeera abawansi ennyo omuwendo ogwa wansi ennyo gugenda kukola record so awo wetuyimiridde ekirala kiri nti Honorable Nobert Mao kye yayogera mu kijjukire kirina kye kitegeeza nnyo ku byokulonda by'eggwanga yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu nti zijja kutwesebwako bo nga abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbubo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya ye tisemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka nesemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina obbakulembera na butya bwe balina okulemberwa kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okukolebwa so embeera eno gye tukolanagana nayo yemwereese ku bantu okuba nti abalonzi batono. It is deliberate to declare them dysfunctional. They don't want to use them because they fear accountability, and that is one reason they don't want them used today. So as far as regards the issue of the voter turnout, in regards to the history of the electoral processes in this country, of course it has been the tradition. After the presidential elections, the hype is high, and naturally one would understand because the stakes at the presidential level are high compared to local governments. It is only natural that one would expect the
voter turnout to vary. It would be high at the presidential election and relatively low when it comes to local government elections. But unfortunately, this time around, we are making a record of the lowest voter turnout I have witnessed all my life. Ever since I started participating in electoral processes, not as a candidate, but even as a voter, because I didn't start as a candidate. This is the lowest so far. Unless something happens along the way, I don't want to be judgmental. Maybe a miracle may happen. But halfway the process, because if we are coming to 11 and the polling is supposed to end at 4, and you have not gotten even 30% of the voters turning up, I doubt that a miracle can happen, that within the remaining 5 hours, people are going to swarm the polling stations and cast the votes. So this is going to be the lowest. It's going to be a record low turnout in the history of electoral processes in this country. Does that? Now it's coming to 11, and I've cross-checked with the records here. There are only 37 voters who have cast their votes here at the polling station. Of course, we have 3 polling stations here. It's a polling center. But the particular one where I vote from, 37 out of 479 registered voters. That is at that particular polling station. I've told you there are others. There is another one with the 560 and another one and so many others. But the particular one where I have voted from, only 37 by 11 out of 479. That tells you the picture of what is happening. Low voter turnout, which of course you can attribute to voter apathy, public despondence, and frustration. Many people are disillusioned with the electoral processes, considering what happened during the presidential election, the brutality that graced the whole exercise, the mayhem which is still going on as we speak today, the violence, and many people being harassed, people on tenterhooks, they're on pension. So it's a situation which is really very, very unpalatable and not at all conducive with the civic exercise of this nature. And of course also the issue of the faulty machines, the BVV kits. They also, of course, they accounted for the low voter turnout during the presidential election. And today they have totally abandoned them with no explanation, because we thought if there was a problem at that time, a week down the road, they ought to have fixed it if it was temporary. But it would appear they are not bothered at all. And this is the neglect of duty on the part of the Electoral Commission, because they ought to have explained to the nation what went wrong with the BVV kits. What really went wrong? Was it the software? Was it the hardware? And the measures they were taking to fix the problems, and the assurance they would give us that by the time we come to cast our votes today, a week after that debacle, probably the problem would be fixed. But here we are. They are still using a manual register. And you've noticed one thing. One of the purposes, actually the key purpose, the primary purpose of the BVVK machines was to authenticate ballot papers, to establish indeed that these ballot papers are authentic, to scan them and authenticate them. Now, ask yourself, with the use of this manual voters register, how have they authenticated my ballot paper? They just plucked it out of the ballot book, gave it to me, I cast it, and that is all. So I can't tell whether it is authentic or not, because that was the purpose of the BVV machine. So that's where we are. Obuzibu obuliwo abasinga bajjanga obudde bukoze eki bunaatera okuggwako. Ngonda biruddewo okwo naye nsuubira
bijja kutambula bulungi. Kibaddeyo kubanga nange njijja buzirwa kuba nnondera wano. Linatuuse wano nga nsuubira nti ssaawa 2 bijja kuba nga bitandise n'ebiruddewo. Bwogere baidi bakuba wano obululu bayuza balitikinga ngaga webenda oyo kyali kwogera kituufu era wano twabaire kulonda muntu kwesalirawo batusalirawo kulonda baidi batusalirawo busalire. Mimi yuko nani sisi hapa. Mimi ndio chairman. I know, I found him there. You just help him. You help him. bagamba fomu badisingako badamuki boxi kati boxi eyesimbyewo yene yatukirawo watuusaawo yakwali kuza ikona box ebere muki ebere mu esimbyewo sula muyita yesimbyewo yagamo badigwire better speed balaba nozanga bali awo nga balondesa batuusaawo bagenda nabo batola oda banaga empapula dodona dagaawo bajali bazitinga ku speed nebeyo deibwe bagema basam box obululu wonanga wawaire. Which was here were well staffed from within even the nearby bush. So we are contesting. We shall not agree for this to be done here. We thought it is a free and fair election, but it has turned worse and really unfair. I'm calling for the EC not to put this polling station into account, and even other polling station, most especially this one, most especially this parish, Wairasa parish, Guairama village, which is the Kibibi parish, and other parishes. So I'm not agreeing with it totally, and I will not allow that. Well, omuntu ayenda services dimutuuke ku omuntu amwogera his issues idatuuka. That's what we should be interested in. Omuntu, you can see in Jinja we've got bad roads, waste management is very poor, we move in dusty roads, of course even the health services. People who can bring services to the people, who can talk issues out without fear. You know, talk about this. The turnout is certainly very low. The turnout is very, very low. Very low. Waliwo ni confusion nga mzeeyo nompera akali kulonda taidi gundi bamwizere n'abantu abandi abali ku gundi tibaidi kunoonya mayina bulungi kale abantu abandi beesunwa mangu. Sister wange yafudde kati akantu nakalese mu nnyumba ebuziika gyensula kati nzize okulonda erinnya mweriri aŋŋambye tojja kulonda. He refused. Who? That one, the first one, putting that kakofira white. What is he saying? Agamba mbunga tolese kakadi, you want to go togenda kulonda bwali kungamba. Amanya nze Kate za Lwango. Katodole takadi. Wala so akuddayo. Uirera zen hanonze. Kagaluni kano pingano bulungi nendo kwebaza abantu mwena abasobole okubanga mwida mulonda wairo lunako olwaleero enonda olunako olwaleero enonda tabaire y'amaani n'abantu kiri kubananga baida n'okulonda ekintu ekikambwe ino but nsaba nti abantu okulonda kuno ku local levels niko twandisinze okubanga twenyigiramu kubanga ntuba tukulonda abantu bene abali wansi wano ate nga services zetwetaaga n'abali tutuusaako. So bwekibanga wakaliwo bwomuntu ng'okalina mu time n'amaani ng'obonanga wandidi owalonda, it is very important to perform this function. Kubanga bolonda meya nolonda ni kansalawo ebyo byetwenda okutukolera bibitira mu local government okutuli kuba level y'obwa president eba yaigulu emirimu gyemba gikolera Kampala ayi wano ku level yaife tulina okubanga tukolera emirimu gyaife.
ndo bategeeza nti olunaku olwaleero bali bakudecidinga abannayuganda badeciding naddala mu local government ani ajja okuba omukulembeze ndidde nalonda yes well and good wano babaire okay but nende okakasa igwanga nti polling station edomu namulesa ni mafubira dona omwami RCC kiganira muganda wa candidate yetuvuganya naye babaire ku site ba deployinze nze mwene njiye ne mutabane wange nga tujire okuboneka nti tuli ku monitoring emirimo gyaife batugwire ku batukuba omwana bamuyiza user face yana bamuyize nindo bakubose bali kuba mwire bali kuba abantu bange bali n'abantu bali kutambute bululu bali kutambutu kifuba omuntu azira mu register kwegamba that's the level ndikubiriza abana Uganda mtege nti akaluka ntikabaide free and fair atenga twayitukizaga nti akaluka very free and fair. I have played my part as mayor Jinja City Kasolo. I've come to vote and I'm done with the voting and I've also cast my vote to my favorite candidate. So I want to thank the people of Jinja who have been there for me and those that I'm expecting will continue this game and will continue supporting me for the next term because we are looking at the bigger picture of Jinja. That is why we encourage people to come and perform this function. It is so critical because a leader determines what will happen for the 5 years and what you determine will impact on the lives of the people. It is true, I've also observed it, the voter turn-up is very low, but this is very dangerous because if you don't come and vote, you are letting your will and your powers to be determined by other people. Remember, this local leadership in the local governments, this is where service delivery is given to you people. Because when you talk of government and parliament, that is business in Kampala. He did it, I've voted, otherwise on the other side of Northern Division, the whole thing has gone quagmire. The man so-called RCC and his brother, they have decided to disorganize the whole system. Actually, they are voting, they have brought up goons who are just voting without being in the register. It is very unfortunate. I'm appealing to whoever has the right to put that man to order to stop that action. Otherwise, as of now, I'm contesting. I can't allow those polling stations for Mafubira and Namulesa. I want to state this clearly. I will not allow those Mafubira and Namulesa polling station where the man has put all his effort to sabotage and frustrate the would-be free and fair election. I remain Mayor Kulonda Mbarak. The Waliwo polling station, Chibibi ward. Njitegeddeko naye information ebetugifunye tuwabaddeyo chaos police negenda DPC agenzeeyo ne ttiimu ye okusobola okwestablishinga kiki ddala ekibaddewo ku ground kati we mujjidde mbadde sinaba kufuna report okuva eri police kuba yo police bwetuukayo ekola interrogations ekola assessments netusobola okutegeera exactly ekibaddewo abantu ababulijjo bareportinga sigamba nti bareportinga bubi bakola amawulire bareportinga naye oluusi nabo amawulire gaabwe oba weetaaga okuwulira ku side zones at some polling station in Chibibi ward it's unfortunate that some people chose to behave funny during the polling process. Good enough, police has taken a step to go and investigate. They have gone to the ground to arrest the situation, and in that process, of course, they do a number of interrogations from which they will give us a feedback and also determine we shall also be able to determine what the next step can be. What I've been informed, of course, the presiding officer has been taken to the police station to make a statement. Depending on the statement he gives and some of the facts on the ground, we shall be able to know to establish. The voter turn-up, of course, in the beginning, it is relatively low, but probably we are hopeful
sometimes people have a tendency of coming at the last minute. So let's wait and see. The voter turn up, of course, in the beginning, it is relatively low, but probably we are hopeful. Sometimes people have a tendency of coming at the last minute. So let's wait and see. Tebazze mu bungi nnyo nga bwe kyali suubiddwa. Olw'okuba nti tosobola kumanya nnyo puroguramu z'abantu, tulowooza nti basobola okuba tebazze mu morning hours mu budde obw'okumakya, tebasobodde kujja bangi, naye nga engeri obudde gye bukyaliko obw'okulonda time y'okuggalawo tennatuuka, bayinza okujja mu budde buno obusembayo. Obulu bwonna bwona obutabo babusaba banaaba isi abaidye okulondesa, babatolaga obutabo bwonna bwona babutiikinga era babugema babuyiwa mugundi mwetulina mu bokisi. Tanapu y'omulundi guno tanapu ekyali ntonotono compared to tanapu nga bwe yali mu kalulu ka president, naye era tanapu kweva okwesala olw'ensonga nti abantu abasinga bagakasa nti bye balonda si bye byalangirirwa, era n'omuntu gwe baali baagala okubeera pulezidenti waabwe si yalangirirwa nga pulezidenti. Kyamalamu bangi nnyo amaanyi nga balowooza era nga bakkiriza nti bye balonda si bye birangirirwa. Ku mulundi guno era kyekisinza obba kumalamu abantu amaanyi, era ne betwogerako nabo tubazzaamu buza amaanyi tibanaye tugende tukole ki, tugende tulonde. Ekyomukisa omulungi nti abasinga abajja wano okulonda era benzikiriza yaabwe mu bukulembeze yemu neyange, era abasinga balonzi ba National Unity Platform. Mu kalulu akawedde era twagezaako okuuma akalulu nga bwe kisoboka, naye era n'omulundi guno era tukola kye tulina okukola. Ekisooka kwe kubanga nga at least ku buli polling station tulinako agent alina okuleeta results gye tuli oba DR forms, naye ekyenjawulo era electoral commission kyetukolamu obubi nti DR forms zino oba declaration forms weziba ku polling stations nga bazituwadde ate bagenda mu makubo ne bazikyusa nga tezinatuukawa gye bagenda zirangirira. Era kino kyogera nkakasa nti olunaku olwaleero era mulimu n'abantu betwafunye abatugambye nga basupervisors aba electoral commission ab'emiruka ne sub counties ez'enjawulo nga abamu babagambye ba presiding officers abalondesa nti envelopes tebazisiiringa basobole ozikyusiza mu makubo. Ekyo nkyogera because information nagijje mu ba presiding officer bennyini be bagambye okukola ekyo, era nga bakikola nti olw'okubanga baagala batuke ku sub county bakyuse results zigenda otutuuka nga ekifo kye tulina ku DR forms kyawukana nekiri mu envelopes electoral commission. Ekyo nkyogedde olw'okubanga abamu ku ba presiding officer bennyini be bakiŋŋambye, ate era mulimu ne ba supervisors era abaŋŋambye nti babagambye bakuutire ba presiding officer baabwe obutasiiringa envelopes omuli results. Kyenewunya ku electoral commission kibanga omupango gwo gulimu electoral commission nti ogamba presiding officer nti tosiiringa envelope nga ate alina ogisiiringa, musobole ofunayo mubbira. Electoral commission mulina otulaga nti muli balambulukufu mu bikolwa byammwe. Mbyogedde mugambe ku ba supervisors bammwe ne ba presiding officer abakyali ku polling stations batereezeemu nga tetulina bakola ki ebyo mwe mujja obbirabira nga DR forms ze batuwadde zina results ezawukana ne DR forms electoral commission zeyina, gwe mujja obbirabira. Ebitundu bingi ebyenjawulo, mu bitundu ebimu mulimu multiple voting okusingira ddala mu bitundu ebirimu amagye barracks ne prison. Ogenda Kasenyi Katabi that area n'Entebbe municipality waliyo multiple voting. Tugezezzaako nnyo ba agenti baffe okugezaako okuinterveninga, naye olw'okubanga amagye gakozesa intimidation buli agezaako okulaba nga tujja kugoba ku kweno polling station. Ekyo kiri mu bitundu by'Entebbe municipality ne Katabi town council mu Busiro South. Ekisooka nga mbagambe tanapu ekyali wansi nkubiriza abatanaba kujja kulonda mujje mulonde, mujje mutulonde, mulonde ekibiina ekya National Unity Platform akabonero kaffe manvuuli. Mbakubiriza nti gw'otenyigira mu kulonda mukulembeze gw'oyagala, abalala bajja kulondera omukulembeze gw'otayagala. So mujje mwenyigire mu kulonda tulonde. Nkakasa nti wadde byonna bye bakola babikola obungi bwammwe bumbeera nga muli bangi abalonze, era bye bakola bibaako ekkomo. Effect yabyo ebeerawo
naye ate tusigala tuli bawanguzi. Ffe tukola omulimu gwaffe, tulina ba agents, tulina ba supervisors bafollowinga akalulu konna. Waliwo scenario gye bampadde Nansana. RDC Rwanga agenda polling station ku polling station ajjako abantu ba agents baffe registers ezatuweebwa electoral commission azibajjako baagala kujja baleeta abantu abatali mu registers kulonda. Ate era mu kitundu era ekya Entebbe bakutte ba agent baffe nga babasindika babeere wala from the table bakolera verification ey'abalonzi. Ate oli wajjanga si mulonzi oga nti nga mu register talimu era still nga wabeerawo intimidation eya security. So ebyo byonna wadde weebiri nsaba electoral commission mutereeze mu nnondesa mu bantu bemukozesa okulondesa. Blame ebegenda kummwe aba recruiting abantu abo oba buli integrity y'abantu bemukozesa okulonda weebeera nga eri questioning integrity electoral commission. Mbasaba mulangirire ebivudde mu kulonda, temukyusa results, mulangirire okulonda kw'abantu. Kwakatandika okulonda kwakatandika sawa nga 2 eziyise, so tusuubira nti no abantu abali mu bitundu bino bajja kuba bavaayo balonde, tuzze okubakunga okukoza okubanga balonda nokakasa nti kyetaagisa weekino bamutumaliriza okulonda. Kirungi nnyo okulonda abakulembeze ab'ebitundu kubanga bakulembeze baffe, so tukubiriza abantu abali bajje balonde. Naye okulonda kwakatandika, tusuubira kujja kubanga kweyongeramu abantu abalonzi ab'omu bitundu bino ebyenjawulo bajja kuba bajja mu bungi bajjumbira okulonda. Okusaba kwaffe kwe kusomesa kwe tukoze mpozi ne bakandidates babadde bogamba nga bakunga abalonzi bajje babalonda. Nga nze avuddeyo okukiika ku kifo kya district woman councillor era nga maze okulonda olunaku olwaleero nondedde waneno ku muzikiti ebulenga ndi musanyufu nnyo olw'olunaku luno olwaleero nti Mukama Katonda abukeeseza nga tuli balamu enkuba tetonye tewali kitutataganyiza kyonna. This time twali twateese era nga twasalawo bannawakiso oba bannamuluka guyitibwa Nakabugo ne Bukasa Parish nti tugenda kulonda busobozi. Nze Nakasirye Farida ndi mukazi wa busobozi nnyo, ndi mukazi musasi, ndi mukazi mukozi, ndi mukazi muyiribi. Nvuddeyo okulwanirira abakyala bannamwandu bayite basingle mothers abalina abaami n'abatabalina. Nvuddeyo okuyamba abavubuka baffe bafune emirimu, abakyala njagala bafune emirimu, ab'ebibiina njagala mbagere ebintu mu mirimo gyabwe mu bibiina byabwe. Waliwo abakyala abalunzi, abakyala basaluuni, wendi maama ntuuse maama bikolwa. Era olunaku olwaleero luno nsuubira buwanguzi bwokka bwokka. Nze gidde ku kaadi ya BAS, kaadi ya NRM, ekibiina ekiri mu buyinza era ekyalangiriddwa mu kalulu akawedde. Abantu batuukidde mu budde, buli kimu kitambula bulungi, wadde bajja mu sooli singa kali akaba president abantu bakajumbira bali bangi bayiko omulundi gumu, naye ku kanu baze naye si bangi nga akaba president n'aba MPs. Ffe tugezaako kubakubiriza bajumbire okulonda balonda abantu babosi kwekwasa. Ate nze omuntu wange tayiseemu ate nga tomulonze tasobola kuyitamu nga tokoze ki nga tomulonze. Era nze ntambula nyumba ku nyumba nga ngambagamba banange mujje tulonde. N'abakedde wadde ndi ku migo kino kitono nnyo n'abakedde ne boda nimbakubiriza tujumbidde webali abantu balonze ate nsuubira bala bakyajja. Ndi musanyufu olwaliro naye Katonda ampadde omukisa ogujja nensobola okweronda. Nampisa yonna gyampisizza neeronda nange nemukisa oba oliawo nenekkiririzaamu nti nsobola. Abantu baffe tebajjumbidde kulonda yadde nga mobilization ebadde y'amaanyi naye tebasookera ddala olubadde olunaku lwakola abadde nnyo mu nnaku ez'emabega nga tebakola. Ekyokubiri abamu baggwamu amaanyi watuka kubaga ntwaggwamu amaanyi kubanga ffe twalonda teyakola ki teyayitamu. Kale nno babanga baweddemu essuubi baweddemu amaanyi ensonga lwaki abantu bajjumbidde kulonda. Nze ng'abadde mu lwokaano lw'ebyobufuzi kekana akalu kensinza okuwuliramu emirembe kubanga mbadde siina maloboozi gandi mu matu. Yogera kino kye twagala. Nze mbadde amatu gange n'eddoboozi lyange lyaba Nakampala. So nze siina manifesto etali yaba Kampala gye mbadde njogera n'abannakampala. Era kyova olaba ebigambo byange bibadde bitono nti nzize mu Kampala.
nsonga ki ti honorable naddala abakyala bagambye tebakiikiriddwa emyaka 5 ekyo nja kyogera. Ekirala nze ng'omukyala eyaliko woman MP nzize gattawo bwe wataabeewo omuntu akola nsonga z'abakyala nja kugattawo ate nkole n'obwa Lord Mayor kubanga nze manyi community ye bakama bange sikyayinayo kibiina nti kiikyo bakama bange bampise ku kitebe. Omukyala bw'aba mpise group y'omukyala yaba mukama wange. Abantu mu bitundu baba bagambye nti waliwo ensonga ebyo bakama bange abalala nga badduka okulaba abakama baabwe abalala. Nze bakama bange be bagenda okunteeka mu ntebe. Ensonga y'abalonzi kubanga tebajombedde okulonda. Bannabyabufuzi tulekeraawo okulimba abantu. Tulekeraawo okulimba abantu. Ffe tubawa essuubi, ffe tubakuyega bajje batulonde. Kati waliwo eŋŋombe yabadde mu Kampala nga nja gyogerako. Eŋŋombe yabaddewo yabadde ya protest vote. Omukulembeze bannakampala gwe badde bajjumbira Robert Kyagulanyi yagambye nti ebiva mu kulonda sinnabikkiriza naye ba MP bo babikkiriza. Bannakampala si basiru agamba nti kati wano ani omukulembeze takkiriza bivudde mu kulonda, ba MP bakkiriza ebivudde mu kulonda ne pate ne bakola. Abantu baffe babiraba silwakuba nti nno ffe omanyi bannabyabufuzi tulowooza nti ffe magezi ennyo olw'okuba tuvaayo ne batulonda. Abantu basirika ne batutunuulira ne bagala tujja balaba. Eno message eri ffe bannabyabufuzi mulekeraawo okwogera bye mutatuukiriza. Naddala omuzungu aliyita sloganeering. Bannakampala babaliisiza slogans without tangible actions. Kyovula bagambye nti okay, wano bagambye eki wiiki evuddeko ne wiiki eno tuveeyo tukole ki? Nze eyo meseji yabannabyabufuzi. Bannakampala mbebaza meseji yammwe nga ffe bannabyabufuzi etuuse. Nze nga woman MP nagattawo ku nsonga y'abaana because nze am a child advocate. Number 2, ng'omukyala ekimukwatako siina gwe neebuuzaako kubanga aba yansindika mu kifo ekyo. Naye emyaka 5 eddoboozi ly'omukyala lisse nnyo politically ti n'abakyala bakirabe. Nagenda mu butale obw'enjawulo entinda ne bagamba nti honorable Nabila ffe abakyala emyaka 5 gino tewali atusoosowazizza. Balinga bagamba abakyala twabamanyiira tebamanyi. Jjukira abakyala be basinga okulonda. Buli bw'olaba voter turnout omukyala balina message mu mpolapola gy'ayogedde eri gavumenti, ebibiina ebivuganya gavumenti ne bannabyabufuzi nga nze abazze bwannamunigina okugamba nti mulekeraawo tutekinga for granted. Tuli ba single mother. Bwendeka omudaala gwange njagala mmanyi lwaki naguleka ne sikola ssente mu ssaawa ze nasimbalayo. Kati agamba ye kiki kaninde ebitaano byange ate sonoona biseera byange. Eyo message gye tuli. It's a humbling message. Naye nze ndowooza nga bannabyabufuzi tugitwale serious.